స్టార్ట్ చేయాలమ్మా క్లాస్. ఎస్ సార్. వస్తారా? క్లాసులు ఎందరు అటెండ్ అయ్యారు? 5 members ఉన్నారు సార్. ఒక 5 members ఉన్నారు సార్. కాదు కాదు, ఇంత ముందుకైనా క్లాసులో ఇంతకు అంటే Commerce-11 10 అయింది, అప్పుడు 14 members. 15. కాల్ చేయండి అమ్మా, చెప్పండి, గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి. జాయిన్ అమ్మా. హలో, ఎస్ సార్. గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి. జస్ట్ 4 members ఉన్నారు. ఓకే సార్.
పడుకో అమ్మా. మా స్టార్ట్ చేయొచ్చా? హలో, ఎస్ సార్, స్టార్ట్ చేయండి. స్టార్ట్ చేయండి సార్. yeah, last class issue of shares we completed. So then now unit 2 come to page number 24. Page number 24. సార్ ఒక 2 minutes సార్, ఇది లింక్ వేరే వాళ్ళు కూడా షేర్ చేస్తున్నా జాయిన్ అవుతారు. చేయండి, తక్కువ మంది ఉన్నారు. యాక్చువల్ గా లింక్స్ రాలేదండి, వాళ్ళకి తెలియక ఆగిపోతున్నారు. ఓకే. స్టార్ట్ చేయండి సార్, వచ్చే వాళ్ళు వస్తారన్నమాట. స్టార్ట్ చేయమంటారా? చేసేయండి సార్. Yeah, next page number 24, acquisition of business and profit pre-year incorporation. So in this two chapter is there. One is acquisition of business and one is profit pre-year incorporation. Okay. And acquisition of business. First, we'll discuss about acquisition of business. Is a very easy chapter and completely based on the problem entries only. And one more profit pre-year incorporation also easy. Yes. So acquisition of business means the acquisition of business means a two running companies are acquire
another company. Suppose A company, B company are there. They are doing the same business or alternative business, right? So A company taken over means A company is a purchase the B company. So A company purchase the B company. So why are they taken over and why are they purchasing means that if they are running the same business, so for reduce the competition, right, and improve the business, so for develop the capital purpose, so the companies may acquire the another business, another company. So acquire already is running the business, already is running the business. So another business will taken over taken over the business. That is called acquisition of business. So acquisition of business, somewhere are ready to sell and somewhere are ready to buy, right? Suppose A company, B company is there. So A company purchased the B company, right? So A company is a purchasing the B company, and here A company is a purchase the B company. The B company is a vendor company, and A company is a purchasing company. A company is a purchasing company. Yeah. So A company is there, A company and B company, and here A company taken over the B companies. So B companies, A company taken over the B company. So this situation is called acquisition of business, acquisition of the business, acquisition of the business, and this is may happen in so small scale organization or partnership firms sometimes, and companies also. The companies, so A company is taken over B company business, and here A company we called as purchasing company, and B company is vendor company. Vendor means they are selling the business. So they are selling the business. So they are the selling the business. So A acquire the B business. A acquire the B business. Now here, business means assets and liabilities. Assets and liabilities. Any business means assets and liabilities. Now A company is taken over the B company. It means the A company is taken over the all the assets and liabilities of the B. The vendor company assets and liabilities are taken over by A. So what is now the A company is purchasing the B company. They are taken over the assets and liabilities of the vendor company. Now the A company will give to the or pay to the B company. So right, that is a different between. For example, the assets are there 10 lakhs rupees and the liabilities are there 2 lakhs rupees. So what is the difference between these assets and liabilities? 8 lakh. So the 8 lakh is called as purchasing company. So purchasing consideration, purchase consideration, the purchase consideration. Now, A company is a purchase the B company at 8 lakhs rupees. For example, these are because 10 lakhs minus 2 lakhs, so 8 lakhs. But the A company purchased the B company at 9 lakhs. Actual purchasing price was 8 lakh only, but A company is purchased B company at 9 lakhs. Means excess they are paid. Excess they are paid. So excess they are paid. That is excess how much? So 1 lakh rupees is excess. Excess is 1 lakh. That is called goodwill. That is called goodwill. So why you are paying additional? Because if there is a goodwill is there, so we'll pay the additional amount and we'll buy the that business. But if there is no goodwill and there is no profit, so we'll never pay the excess amount. So we will pay the lower price. Okay. Right. In this case, first case we only purchasing, so that we are paying purchase consideration to the vendor company. The vendor company is a B, so we are paying the purchase consideration to the vendor company. So that now, so then how to treatment the accounting treatment in this situation when A purchased and B purchased,
and B, the A is taken over all the assets and liabilities of the B. So what the A company is paying to the vendor company? The vendor company is paying to the, so the purchasing company paid to the vendor company 9 lakhs is a more than or less than the excess. Excess how much is 1 lakh? If excess is there, additional amount we are paying, that is we call goodwill. If lower amount we are paying, that is called reserve. Okay, general reserve. Now, so there is accounting treatment, in this case, Suppose A company, B company, both are companies, and before purchasing the B company, the business is running or not? The B company is a business running, and the business also maintain the books. Right? And here also business running and maintain the books. But here the A is purchasing B company. Now who's the B company? A company only. The B will run the business under decision of A company only. Now previously it was separate. Now it is the business of A only, not B. So that here books are maintained in the B company. So when you are purchase the A company, if old books are maintained, what books are maintained by B? If old books or same books are maintained, no accounting treatment. వాళ్ళు ఇంతకుముందు ప్రిపేర్ చేసిన ఏవైతే బుక్స్ ఉన్నాయో అవే బుక్స్ కనుక మనం కంటిన్యూ చేస్తే నో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్. సేమ్ బుక్స్ ఆర్ మెయింటైన్డ్. ఇఫ్ నో సెపరేట్ సేమ్ బుక్స్ ఆర్ మెయింటైన్డ్, okay, no same books are maintained, no old books are maintained, the new books are opened. So when new books are opened, so what is the open? So write the interest when business purchased. In second situation only there is a accounting treatment. When old books are maintained, no accounting treatment. When new books are set up, books are opened, there is a accounting treatment. So that now who is the purchasing the business? So A is the purchasing the business. And B is the purchasing business we call as a purchasing company, and B is a vendor company. Right? So B is a vendor company. Now who will maintain the books again? Because after purchased there is no B closed. Now who will maintain the books? A only will maintain the books. Now for example, we purchased a business at 1 lakh rupees, at 9 lakhs rupees. The 9 lakhs rupees we have to pay. And at what price you are purchasing? 9 lakhs rupees I purchased. Then what are the assets and liabilities of the A company? You are paying, compare that. You are paying me excess or lower. So then how you are paying this amount? So that is in 3 steps the accounting treatment is there. Yeah, please write the entries. Sir, your voice is coming very low, sir. ఇప్పుడమ్మా నేను మాట్లాడడం కూడా స్లో మాట్లాడుతున్నాను. Yes, see page number 27. When a new separate set of books are opened, here general entries are there. Please open the page number 27. తెలుగు మీడియం పేజ్ నెంబర్ 26 లోనే ఉన్నాయి చూడండి. Telugu medium page number 26 and English medium page number 27. 3 entries are there. Just see the entries. When what is that? When new set of books are opened. Okay. If only new set, if old books are maintained, no need to, no accounting treatment. When you are maintain the new books, there is a accounting treatment. Yeah. The purchasing company will make the following journal entries in the new set of books. Only purchasing company will maintain the books, and in the books of purchasing company only accounting treatment is there. No vendor company, because
the vendor company is going to close. They are the A company is taken over. So that's why here only purchasing company will maintain the accounting treatment. Yeah, first that for purchasing of business, for purchase of business, at what price we purchase? Just now we discussed the example that is 9 lakhs rupees. Now business purchase account debit to vendor account from vendor company we purchased. Here what is a vendor company? The B company is a vendor company. So we were purchased for vendor company. So that's why what you are purchasing, business purchase. So business purchase, business of A, business of B you are purchasing. But again, don't write here, just we are purchasing business. So business account debit or business purchase account debit to vendors account 9 lakhs, 9 lakhs. Okay, so 9 lakhs, 9 lakhs, right? So the purchase price agreement is over. Then what is the next step? What is the next step? So taken over all the assets and liability. So the vendor company agree with 9 lakhs. Now the assets of A, assets of B belongs to now A only. అంటే ఇంత ముందుకు బీది ఉండే, ఇప్పుడు బి వాడు మన 9 lakhs ఒప్పుకున్నాడు ఇమ్మీడియట్లీ వాడు ఎవడు మన పనిషే. ఇంకా అక్కడ ఉన్న అసెట్స్ కానీ లయబిలిటీస్ కానీ అన్ని కూడా సింపుల్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి అవన్నీ మనీ అన్నమాట. సో మరి మీరు ఏం తీసుకుంటున్నారు అంటే, so for the taken over all the liabilities and all the assets and liabilities are taken over. So various assets account debit, liabilities to liabilities account to business purchase account. If credit balance is more than debit balance, if credit balance is more than debit balance, so you are paying goodwill, that is goodwill account. If debit balance is more than credit balance, that is capital reserve account. The second entry is very important. ఇది షార్ట్ క్వశ్చన్ లో మీకు చాలా సార్లు అడుగుతాడు, ఫైండ్ ద గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అని. ఇఫ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, సో దట్ ఈస్ సో ఇప్పుడు క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. Credit balance is more than debit balance, that is goodwill. Debit balance is more than credit balance, that is capital reserve. Now, first entry is for purchase. When you are what you are purchasing, business purchasing. So write the entry, business purchase account debit to vendors account. Then various taken over various assets and liabilities. So various assets account debit to liabilities account to business purchase account. If credit balance is more than debit balance, that is capital reserve. Then last, we purchase at 9 lakhs rupees. Now how you are paying that 9 lakhs rupees to the vendor company? For payment of purchasing consideration, vendor account debit to how you the vendor receiving from you, may in cash, may in share capital, may in security premium, may in debenture, may in check bank. So మనం వాడు మనతో ఎలా అగ్రీ చేస్తే అలా. ఓకే, సో డబ్బులు ఇవ్వమంటే మొత్తం డబ్బులు ఇవ్వాలి. సమ్ టైమ్ విల్ ఇష్యూ ద షేర్స్ టు the vendor company. So he will continue in our company as a shareholder. Okay, ఒక 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 ప్రవర్బ్ ఉంటుంది మనకి తెలుగులో, మామూలుగా తెలంగాణ స్లాంగ్ లో కూడా ఉంటుంది. పూలు అమ్మిన చోట కట్టెలు అమ్మడం అనే ఒక స్లాంగ్ ఉంటుంది మనకి, అంటే ఒక ప్రవర్బ్ ఉంటుంది. అంటే మంచిగా ఉన్న ప్లేస్ లోనే మనం చెడుగా బతకడం అనేది అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు వీడి కంపెనీ మనం అమ్ముకొని ఇప్పుడు మన దగ్గరనే మళ్ళీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, షేర్ హోల్డర్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు అన్నమాట. ఇంత ముందుకు వాడు మన దగ్గర వాడి కంపెనీ మనం తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, సార్ యూ మే కంటిన్యూ యాజ్ ఎ షేర్ హోల్డర్ యువర్ కంపెనీ. ఓకే, ఈ విల్ కంటిన్యూ. అప్పుడు వాడు ఏంటంటే వాడు ఓనర్ కాదు, జస్ట్ ఈజ్ ఎ షేర్ హోల్డర్. ఈ విల్ కలెక్ట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ జస్ట్ డివిడెండ్ ఓన్లీ. సో దట్స్ వై షేర్ క్యాపిటల్, how you are paying to the vendor company. So this is the 3 entries. First, at what price you are purchased, what is the purchase consideration for purchase of business. So business purchase account debit to vendor account when you are taken all the assets and liabilities. So various asset debit to liabilities account to business purchase account. And if debit balance is more than credit, goodwill. Credit balance is more than debit, capitalism. Then how you are paying to our vendors? May you are paying in cash or shares or security premium or debenture.
then how you are praying. So you are right. Okay, and we'll do the one sum. Very small topic it is. You see the illustration, మన practical sums ఏమి ఇవ్వలేరు. See the same 27, page number 27, sum illustration 1. Illustration 1. All of you have textbook, ma? Hello. Yes, sir. సార్ ఉన్నాయి సార్. Yeah, sir. చూడండి illustration 1 చూడండి. Illustration 1. The illustration 1 XYZ. So XYZ. XYZ company limited acquire the business of X and Y on the status of the following balance sheet. The balance sheet as on 31st 3 to 2003, 31st 3 2018. Now X purchase XYZ company limited acquire. So this is the purchasing company, and who's the vendor company? X and Y company is a vendor company, and the X and Y company balance sheet is there. Plant and machinery, land and building, stock, debtor, cash, and X capital, Y capital. Here, don't touch the shareholder capital, may resource and surplus. Just take the assets and liabilities only. So don't take the liabilities, capital. ఎందుకంటే చూడండి, ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే ఒక బిజినెస్ నడిపి వాడు సంపాదించుకున్న డబ్బు, రైట్, వాడు సొంత డబ్బు సంపాదించుకున్నాడు, క్యాపిటల్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఆ బిజినెస్ లో ఒక 2 lakhs వర్త్ మిషన్ ఉంది, 20 crores వర్త్ బిల్డింగ్ ఉంది, అండ్ ఒక 10 lakhs వర్త్ ఫర్నిచర్ ఉన్నాయి, మెషిన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం సమ్ బ్యాంక్ లో లోన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి. అది మాత్రమే బిజినెస్ కి సంబంధించింది. మళ్ళీ వాడి క్యాపిటల్ బిజినెస్ లో ఉంది అంటే తీసుకోకూడదు అనమాట. సో డోంట్ టచ్ ద క్యాపిటల్ ఇన్ ఎనీ టైం. సో జస్ట్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అండ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అని ఇచ్చాడు. సో నెక్స్ట్ పేజ్ చూడండి. The business has been purchased for 2 lakhs and purchase price was satisfied by the issue of 10,000 equity share of rupees 10 each and a premium 5 rupees per share. Remaining balance are paying in cash. So the consideration they are paying so in shares. If remaining amount left, that they are paying in cash. Okay, so that they are paying in cash. And here the business consideration is directly given. If business purchase or business consideration is not given in the question, just do the simple thing, assets minus liability. So what are the assets are there and what are the liabilities are there? Just minus assets minus liability, you will get business consideration. So business consideration. Now write the entry. The consideration is given in the question directly. So that is 2 lakhs worth. 2 lakhs worth. Now what is the journal entry? Yeah. Your first entry, business purchase account debit to X and Y company. X and Y company. So 9 lakh, sorry,
2 lakhs, 2 lakhs. Being business purchased, being business purchased. And a second entry. Now all the assets and liabilities are taken over now. So first business purchase account debit to vendor company. So that is 2 lakhs, 2 lakhs. Now various assets, just write the various assets account debit, various assets account debit. The total assets are there 1,80,000. Various means total. To creditors, creditor are there only single creditor, don't touch the capital. So 20 lakhs. This is a 40,000. And to business purchase account. To business, so we were purchased at business 2 lakhs rupees. See, all the assets, what are the assets are there in the question balance sheet? 1,80,000 is there. So all the assets we taken over. Various assets account debit to 1,80,000, to creditor account 40,000, and to business purchase 2 lakhs rupees. 2 lakhs rupees. Now here 2 lakhs plus 40, 2 lakhs 40. Here 1,80,000 is. So which side is more? Credit is more than debit. So the difference between is goodwill. Just now we discussed. So goodwill account debit to 60,000. Being all assets and liabilities or సారీ ఎంట్రీ మళ్ళీ ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పరా? taken over. Various assets మన బుక్ లో ఎంత ఉందండి? ఇక్కడ టోటల్ ఎంత ఉంది మనకి? 1,80,000. 1,80,000. లేదంటే మీరు ఇట్లా ఇండివిజువల్ కూడా రాయొచ్చు. ప్లాంట్ అండ్ అకౌంట్, ప్లాంట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా మనకి, సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు చూడండి. Plant machinery account debit 70,000, plant and building 35,000, stock 40,000, debtor 25,000, cash account debit to creditor to business purchase అని రాశాడు. సో ఇవన్నీ రాయకుండా జస్ట్ వేరియస్ అసెట్ అని రాశాను. ఓకే. సో వేరియస్ అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 1,80,000, to creditor 40, to business purchase 2 lakh. And 40 plus 2 lakhs, 2 lakhs 40. The 2 lakhs 40 is more than 1,80,000. So how much more than is there? 60,000. So the 60,000 difference is goodwill. The difference between balance figure amount. So all the assets and liabilities are taken over. The next third entry, payment, remuneration payment, consideration. So consideration payment. The consideration payment. What is the consideration? How much is there? So at what price we are purchased? 2 lakhs worth we are purchased. So pay the, now who's a vendor? X and Y company account debit to X and Y company account debit to share capital to share premium to share premium. The payment of XY company limited 2 lakhs. The share capital, how you are paying? So 10,000 shares you are issuing at the rate of 10 rupees. 10,000 shares you are issuing at the rate of 10 rupees. That is 1 lakh rupees. So 1 lakh. And a premium also for the 10,000 shares. So 10,000 shares into premium 5 rupees. So 50,000. And the remaining paying the cash another to cash account. To cash account 50,000. To cash account 50,000. XY limited account debit 2 lakhs. Share capital account debit to 1 lakh. And share premium account debit 50,000. And the next cash 50,000. Remaining amount అంటే ఇక్కడ సరిపోవట్లేదు. 2 lakhs ఉంది ఇక్కడ. ఇది 1 lakh plus 50,000. 1,50,000 ఉంది ఇక్కడ. ఇది ఎంత ఉంది? 50,000. సో ఎక్సెస్ అమౌంట్ మనకి ఎంత ఉంటుందో క్యాష్ లో పేమెంట్ చేస్తా ఉంటున్నాడు. సో క్యాష్ లో మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్.
Good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్, చెప్పండి. After class and notes, na sir. సెండ్ చేయాలా? Hmm. We have no textbooks, sir. అవునా? Hmm. సరే అమ్మా, వీళ్ళు ఎవరు సరే పంపిస్తానండి. ఓకే, సమ్ టైమ్ దే విల్ ఆస్క్ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆల్సో, ఈవెన్ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆల్సో. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామంటే, ఇక్కడ మీకు అడగలేడు కాబట్టి ఇది పాసిబుల్ అవ్వదు. కొన్నిసార్లు అడుగుతాడు, సేమ్ మళ్ళీ ఇవి అసెట్స్ ని ఏమైనా డిప్రిషియేషన్ ఉంటే, అప్రిషియేషన్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి. అండ్ వాళ్ళకి షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్తున్నామా, క్యాష్ ఇస్తున్నామా, క్యాష్ ఇస్తే క్యాష్ నుండి మైనస్ చేయాలి, షేర్ క్యాపిటల్ ఉంటే లయబిలిటీస్ అయినా షేర్ క్యాపిటల్ అని రాసుకోవాలి. సో అది మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ సమ్ ఇవ్వలేడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 31 తీయండి. ప్రాఫిట్ ప్రియర్ ఇన్కార్పొరేషన్. ప్రాఫిట్ ప్రియర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఈ రెండు టాపిక్ల నుండి ఒకటి వస్తుంది, ఈజీ ఉంటాయి ఈ రెండు కూడా. Profit prior incorporation means, so before registration, what are the profit of before registration a company, and what is the profit of after registration a company? So this is a profit prior incorporation we are going to calculate. So what is the capital profit before registration? What are the revenue profit after depreciation? So we need to calculate this, right? So example, sir, best example మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. మనము ఒక బైక్ తీసుకున్నాము, ఇంట్లో మీకోసమో ఇంట్లో ఎవరి కోసమో కొరికి మనం బైక్ తీసుకున్నాము. బైక్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి నెంబర్ ప్లేట్ రావడానికి, పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి, సో నీడ్ టు సమ్ టైమ్, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అప్ టు దట్ పీరియడ్. టుడే ఈ రోజు పర్చేజ్ చేసాము, బట్ రిజిస్ట్రేషన్ అదే రోజు అయిందా లేదా కూడా మనకు తెలియదు. సో నెక్స్ట్ డే అవుతుందో తర్వాత డే అవుతుందా అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఇదంతా అదే రోజు అయింది అనుకోండి, బట్ మనకి యాజ్ పర్ ఆర్టీ యాక్ట్ మనకి నెంబర్ ప్లేట్ ఇవన్నీ లైసెన్స్ వచ్చాకనే మనం రోడ్డు మీద బైక్ రన్ చేయాలి. అది కాన్సెప్ట్ మనకి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనము బైక్ షోరూమ్ నుండి తీస్తున్నామో లేదో, మనం బైక్ నడుస్తున్నాం, నెంబర్ ప్లేట్ రాని రాకపోతే, లైసెన్స్ ఉండని లేకపోతే నడుపుతున్నాం మనం, రైట్. ఇప్పుడు మీరు కొన్న బైక్ ఒక వారం 10 రోజుల తర్వాత మీకు అదే నెంబర్ ప్లేట్ వచ్చింది, రిజిస్టర్డైజ్డ్ స్టాండర్డైజ్డ్ నెంబర్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తామంటే, బిఫోర్ రిజిస్ట్రేషన్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ మనం తిరిగాము, అండ్ ఆఫ్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కంపెనీలు కూడా అలానే ఉంటాయి. సో కంపెనీ దే ఆర్ అప్లికేషన్ ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్, డిఫరెంట్ కాజెస్. సో దే అప్లైడ్ ద ఫర్ డేట్ అండ్ చేంజ్ ది depreciation percentage method, some like for various reasons they are applied. And now here they are applied for registration, or like just now we discussed about acquisition of business. Just now we discussed about acquisition of business, and we taken over B company, so and you must register under your company. But until that you are not waiting for you are not waiting, but you are doing the business daily only, daily. But after after few days, the registration process over, now registered. So what is the before registration profits, and what is the before after registration profit we want? So that is called profit prior incorporation. So ముందు ఎంత తర్వాత ఎంత. సో ముందు ఉండేదాన్ని ప్రియర్ అంటాం, తర్వాత ఉండేదాన్ని పోస్ట్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్? సో what is the pre and post profit we are going to calculate. So they will give the one profit and loss account to you, and you must distribute that products to the all the customers or public. ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, మనము కంపెనీ తీసుకున్నాము, రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది, స్టార్ట్ చేసాము. సో బిఫోర్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ ఆఫ్టర్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాఫిట్. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంటుంది మీకు,
So based on the profit and loss account, so we have to distribute pre and post. Ela distribute chesamante salary are there 1,50,000. So 1,20,000, sorry, round up 1,20,000 is there. So the registration completed on 1st April 2013. So 2013. Before that, what happened? It was unregistered. So unregistered. And every month you are paying salary to your employees. So that is, for example, one employee receiving salary from your business 10,000. So 10,000 means the 10,000 into 12, so 1,20,000 per example. So what the 1,20,000, what is the pre and post period expenditure? So pre and post expenditure. So for example, 1st April, the registered over and pre how much? 3 months. So 3 months into 10,000 or so 10,000 this kunta 30,000 we go pre salary also and post salary remaining salary enti manaki post salary also. So 30,000 1,20,000 minus 30,000. So that is pre and post. One item we are divided into two period. One is period based, one is period based. So period based, one is sales based. So period means time based. So time based and sales based. So we are going to divide the what the item happened, that is before and after. So the before registration period we call as a pre period. After registration period we call as a post period. So pre and post. So two terms. So like that, now many are the statement, this preparation of profit pre-year incorporation. So they will prepare in not in T-shape, the horizontal they will prepare. So this is just your just here your objective is just find a pre-year profit and a post profit, right? So before that, you must calculate 2%. One is so first sales ratio we have to calculate sales ratio. So which are related to the sales, distribute the sales ratio, distributed on the basis of sales ratio. Suppose advertisement, bad debts, carriage outwards. These are purely related to the sales ratio. Now based on the sales ratio, distribute to the distribute between the pre and post period. So for example, the total sales in the year 12 lakhs are there. So in that pre-sales are there 2 lakhs. So 2 lakhs. Remaining 10 lakhs are post sales. This is the pre-sales. This is the pre-sales. Now calculate the ratio. So pre is to post. The pre-sales are there 2 lakhs. And the post sales, how many sales we got? 10 lakhs we got. So 0 zeros cancel, 2 is to 10. So 2:5. This is a sales ratio, which expenses and which incomes are there, which related to the sales. Now distributed between the two period, pre and post. Before registration period, we call as a pre. After registration, we call as a post. So which are expenses and incomes are there in the question. So distribute between the two periods. That is pre time and post time. Pre ముందుగా జరిగిందంతా కూడా పర్మిషన్ రాకముందుకు మనం చేసినవి ప్రీ అంటాం. సో పర్మిషన్ వచ్చాక పోస్ట్ అంటాం. సో దీంతో పాటు ఇప్పుడు మనకి సేల్స్ రేషియో వచ్చింది మనకి. సో 1:5 వచ్చింది. 1:5 వచ్చింది. అలానే సమ్ ఆర్ రిలేట్ టు ది టైమ్. సపోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, రెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్. సో దీస్ ఆర్ so we must distribute on the basis of time ratio. So two ratios we have to calculate. The time ratio, for example, the business started 1st January 2023. The business got permission on 1st April 2023. So what is the difference between? So this is the from 1st January only we are running the business. Not now we are not waiting for the registration. So that 1 to 3. So pre-time, it is a pre-time, means 3 months, and 4 to
4 to సో మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది April 4 to మళ్ళీ 31st March సో సారీ 31st December 9 months సో 3:9 1:3 ratio so 1:3 ratio we have to distribute between the pre and post period which are related to the time related expenditure and we have to distribute it in the ratio time ratio and sometimes they will give the purchase like sales so pre-purchase and post purchase we need to calculate so this is the profit pre-year incorporation so now our objective is so distribute the what are the expenses and incomes are there so distribute between the pre and post time based on the time ratio and sales ratio time ratio and sales ratio. Yep, come to the page number 32. In 32 page number, see the point number 2. The profit and loss account also prepared thus separately from pre-year incorporation and post incorporation. The period divided into various expenses between the two periods. Those expenses which are incurred based of time like time based. So time based is salary, rent, insurance, depreciation, audit fee, extra, or allocated in the time ratio, which are connected with the sales like commission. These are the sales related commission, advertisement, bad debts, discount, carriage outwards. So advertisement. So these are related to the sales. So distributed between the two period. And one more very important. That is the page number 33. So however, the following points would be remembered. The expenses such as a partner salary and interest on capital extra should be charged to the pre incorporation. ఇవి ఏమున్నా మనకు ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ కింద పెట్టాలి. నెక్స్ట్ seasonal natural expenses if any made they are charged to the concerned period in which they are incurred. So this is the main and one more last point. Expenses such as direct fees, interest on debentures, preliminary expenses and remuneration to the managerial person should be charged entirely to the post incorporation only. ఇవి ఏమున్నా మనకి ఇక్కడ ట్రీట్ చేయమంటాడో పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ లో ట్రీట్ చేయాలి. సో డోంట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎక్స్పెండిచర్. సో దీస్ ఆర్ ది సో ఫర్ ఎవ్రీ సమ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ time ratio and sales ratio. Yeah. So page number 35, come to page number 35, we'll do the sum. Yeah, page number XYZ Limited. First, see the fourth sum. అమ్మ తెలుగు మీడియం వారికి చెప్పండి అమ్మా. తెలుగు మీడియం ఎంత అండి? Yes, see next question. Okay, Nama ready na? Hello. Sir, చెప్పండి సార్. చెప్పండి అదే మీరు ఏమో సైలెంట్ ఉండేసరికి నాకు. Yeah, sum number 4 చూడండి. XY Limited incorporated 1st May 2018 and it was entirely commenced the business 1st June. మేలో ఇన్కార్పొరేట్ అయింది స్టార్ట్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసిందేమో 1st June. The company has acquired the running the business from 1st January 2008. Then profit loss account of the end of the year and the incorporated 1st May. It was entitled commence the business 1st June. Permission ఇప్పుడు వచ్చింది బట్ ఈ రోజు నుండి రన్ అవుతుందంట. బట్ ఎప్పటి నుండి అయితే పర్మిషన్ వచ్చిందో అదే రోజు నుండి నడుస్తున్నట్టే మనకు తెలియాలి. బట్ ఈ బిజినెస్ మనం ఎప్పుడు కొన్నామంటే 1st January కొన్నాం. 1st January నుండి మే దాకా నడిపినాం వితౌట్ పర్మిషన్. మేలో పర్మిషన్ వచ్చింది బట్ వాడు ద బిజినెస్ కమెన్స్ 1st June అని ఇచ్చాడు. సో మనము 1st May నుండి తీసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ ఏంటి మనకి January to April అండ్ May to
31st December. అంటే ఎన్ని మంత్స్ వస్తాయి మనకి? January to April 4 months. Jan to April ఇది ప్రీ పోస్ట్ అండ్ మే నుండి డిసెంబర్ వరకు. దిస్ ఈస్ ద 4 months and this is 8 months and 4 1 2 1:2 ratio. 1:2 ratio. నెక్స్ట్ కిందకి చూడండి, అడ్జస్ట్మెంట్ లో కింద ఉంది ది సేల్ అప్ టు ఫస్ట్ మే 2018 వర్ 2 lakhs. ఆఫ్టర్ మే ద రూపీస్ ఆర్ 4 lakh అన్నాడు. మళ్ళీ సేల్స్ రేషియో, ఇదేమో టైం రేషియో ఫస్ట్ ఇది. సో టైం రేషియో అండ్ సేల్స్ రేషియో. So sales ratio, pre-time sales they're only given, and the post sales only they're only given. The post sales are 8 lakhs and the pre-sales are 2 lakhs. Sometime they will give the total sales. For example, total sales 10 lakhs they will mention. In the pre-sales are there 2 lakhs and చెప్తుంటాడు. So total sales 10 lakhs and pre-sales are 2 lakhs. What about post sales? 8 lakhs. Post sales and direct ఇవ్వకుండా మనకు టోటల్ సేల్స్ అండ్ ప్రీ సేల్స్ కానీ పోస్ట్ సేల్స్ కానీ చెప్తుంటాడు. సో 2 lakhs cancel. 2:8, 1:4. Now sales ratio is 1:4. ఇలా టైం రేషియో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడగానే మనము ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. టైం రేషియో అండ్ సేల్స్ రేషియో. టైం రేషియో is 1:2 and the sales ratio is 1:4. So this is the ratio. Now do the problem
ascertaining profit per year incorporation, particular basis pre rupees, post rupees. సో మీది ఇది టీ షేప్ లో కూడా ఉంటాయి కొన్ని మోడల్ పేపర్ లో, బట్ ఇది కంపెనీస్ యాక్ట్ చేంజ్ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ మనం ఇప్పుడు ఇలానే ప్రిపేర్ చేయాలి. దీన్నే టీ షేప్ లో కూడా చేస్తుంటారు, డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ అని డ్రా చేసి ఇంత ముందుకు అలానే చేసేవాళ్ళు. సో జస్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ రోమన్ 1 ఇన్కమ్స్ అని రాయాలి. ఇన్కమ్స్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్. సో ది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆన్ సేల్స్ రేషియో. సో సేల్స్ రేషియో బేసిస్ అంటే సేల్స్ రేషియో. సేల్స్ రేషియో ఇందాక మనకి ఎంత వచ్చింది, 2:4 వచ్చింది, అంటే 1:4 వచ్చింది. సో 1:4 అని రాయండి, లేదంటే సేల్స్ రేషియో ఇలా సేల్స్ రేషియో అని రాసుకున్నాను, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎలా వచ్చింది మీకు, ఇన్కమ్ వచ్చేసి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఒకటే ఉంది. సో 2 lakhs into 1/5, 4/5. సో 40,000, 1,60,000 కనిపిపోతుంది. క్లాస్ అయిందండి సార్. అదర్ ఇన్కమ్స్, సో ఏం లేదు ఇక్కడ. అదర్ ఇన్కమ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫీ అలాంటి సమ్ టైమ్ ఇస్తుంటాడు. సో ఏం లేదు ఇక్కడ, 90% ఇవ్వడు, ఎప్పుడో ఒకసారి ఇస్తాడు. 40,000, ఇది 1,60,000. టోటల్ ఇన్కమ్స్ ఏ. దెన్ సెకండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. మన ప్రాబ్లమా ఇప్పుడుందా? ఇంతమంది సార్ వస్తున్నాను, వస్తాను. నెక్స్ట్ సాలరీస్ అమ్మా. సో సాలరీ టైం రేషియో. టైం రేషియో అంటే ఇందాక టైం రేషియో ఎంత వచ్చింది మనకి, 1:2 వచ్చింది. 1:2. 1:2 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. సో 40,000 into 1/3 and 2/3. క్యాలిక్యులేటర్ ఉందా? 40,000 into 1/3 and 2/3 చేయండి. టైం ఇలా టైం అని రాసుకోవాలి. 40,000 పాయింట్లో వస్తుంది కదమ్మా. 40,000 into 1/3, 13,333 minus 40,000. సో 26,667 తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్యారేజ్. సార్ మనకి ఇప్పుడు 1 అంటే రేషియో ప్రకారం, 3 అంటే ఏంటి సార్? అది నాకు అర్థం లేదు. 1/3 అనేసారు కదా. 1:2 అంటే 2 ప్లేస్ చేస్తే 3 అవుతుంది అమ్మా. ఓకే. 3లో 1 భాగం, 3లో 2 భాగం అని అర్థమైందా అమ్మా? అర్థమైంది సార్. రైట్. నెక్స్ట్ క్యారేజ్ సేల్స్ రేషియో. సేల్స్ 1:4. సో క్యారేజ్ ఎంత ఉంది మనకి, 15,000 ఉంది. 1/5, 4/5. సో 3,000 and 12,000 వస్తుంది. 12,000 వస్తుంది. 3,000, 12,000. నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజింగ్. అడ్వర్టైజింగ్ కూడా సేమ్ 20,000 అంటే మళ్ళీ సేల్స్ రేషియోనే 1/5, 4/5. 1:4 సేల్స్ రేషియో. 5,420, 4,000 and 16,000. నెక్స్ట్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇలా అన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలమ్మా. జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్, సో అది 10,000 ఉంది. టైం రేషియో 1:2. 1:2
So 1/3, 2/3. 10,000 into 1/3. 3,333. 6,667 అయితే next interest on debenture. Interest on debentures. So interest we are paying always, that is time basis only. So 1/2, that is 6,000 into 1/3, 2/3. So 2,000 and 4,000. Okay. Audit fee. This also time ratio. Time 1:3. So audit fee 5,000 is there. 5,000 into 1/3, 2/3. 5,000 into 1/3. 1,667 and 3,333. Next, depreciation on fixed assets. Time ratio again. 20,000 into 1/3, 2/3. 6,667. 13,333. Next, interest on vendor. So this also again interest to vendor. Time ratio. But ఈ టైం ఏమన్నా అంటే జూన్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. అప్ టు జూన్ అంట. అంటే అప్ టు జూన్ అంటే మనకి ఏంటి, ఏప్రిల్ వరకు ప్రీ టైమే. సో ప్రీ టైం 4 అంటే మే జూన్ జస్ట్ 2 months అంటే 4:2 అవుతుంది. 1 and 2 2:1 రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. దానికి స్పెషల్ రేషియో ఉంటుంది, ఎందుకంటే సర్టన్ టైం మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి. సో 2:1 రేషియో. 10,000 into 2/3. 6,677 and 3,333 వస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ టోటల్ చేయాలి. ఇది టోటల్ చేయాలి. సో నెట్ ప్రాఫిట్ మళ్ళీ మీకు అక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 70,000 ఇచ్చాడు కదా, అంతే వస్తుంది. నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎక్స్పెండిచర్, టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బి అని పెట్టాలి. ఇది ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను ఇన్కమ్ ఏ అని రాశాను. ఇప్పుడు బిఏ వచ్చింది. సో ఏ మైనస్ బి చేస్తే మనకి మళ్ళీ సేమ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఈ రెండు ప్లేస్ చేయాలి. ప్రీ పోస్ట్ రెండు ప్లేస్ చేస్తే అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద ప్రాఫిట్ సేమ్ ప్రాఫిట్ మళ్ళీ మీకు రెండు ప్లేస్ చేసి 70,000 రావాలి. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ ఫస్ట్ 80,637 38,667 అవుతుంది. సో 40,000 నుండి పైన 40 ఉంది, 40,000 నుండి మైనస్ చేయాలి. మైనస్ 40,000. 1,333 కింద ఆన్సర్ ఉంది చూడండి. 1,333 ఉంది మీకు. సో 1,333 వచ్చింది. మళ్ళీ పోస్ట్ కూడా వేయాలి. 26,677 ప్లస్ 12,000 ప్లస్ 16,000
plus 6667 plus 4000 plus 3333 plus 13333 plus 3333 85,333 వస్తుంది. సో పైన మీకు 1,60,000 ఆల్రెడీ ఉంది అక్కడ పైన 1,60,000. సో మైనస్ 1,60,000 74,667. ఈ రెండు ప్లస్ చేస్తే మీకు మళ్ళీ అది రావాలి. ఓకేనా? ఓకేనమ్మా? హలో హలో అర్థమైంది కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సార్, అదే చూస్తుంది. సార్ మీ నోట్బుక్ కరెక్ట్ గా పెట్టండి ఒకసారి. ఓకే అమ్మా, మరి నాకు వేరే క్లాస్ టైం అయింది. సార్ నోట్స్ సెండ్ చేయరా సార్? పంపిస్తామ్మా, పంపిస్తా.